what are the steps involved in liquidation. So அதோட accounting aspectsலாம் என்ன அப்படிங்கறத பார்த்தோம். Statement of affairs, liquidator final statement of accounts, and determination of liability to contributors. And அதுல next statement of affairs என்ன டீடைல்டா பார்த்தோம். Statement of affairs என்ன? It's just remodified version of balance sheet where same items asset, liability, shareholders அதுதான் இருக்க போகுது. So அதுல ஒரு டாபிக் எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அசெட்ஸ்ல we understood how to present it. So என்ன presentation வரும், current non current இருக்காது, பட் அதுக்கு பதிலா secured unsecured இருக்கும், and எல்லாமே ERV estimated realizable valueல இருக்கும். Next liabilities பார்த்தோம். liabilitiesல அதே மாதிரி there won't be current and non current, it's everything is based on order of payment னு பார்த்தோம். Then shareholdersல we understood two classification, equity and preference. Then we saw the format. So format of one statement of affairs எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம். So starts with two columns, particulars, ERV. So for the first we will be writing assets which are not specifically pledged, ஒரு total. அப்புறம் assets which are specifically pledged அங்க நிறைய காலம்ஸ் வரும், அதனால கீழே போடணும். இதுக்கு கீழேயே so small table, particulars, ERV, gross liability, deficiency and surplus. So இங்க வந்து surplus மட்டும் இங்க வெளியில போகும், estimated surplus on assets specifically pledged. அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ண மற்ற செக்யூர்ட் கிரெடிட்டார்ஸ்க்கு இப்போ கொடுத்தாச்சு, மீதி இருக்கவங்களுக்குலாம் வரும். ஸோ விச் இஸ் அசெட்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் ப்ரிஃபரன்ஷியல் கிரெடிட்டார்ஸ், கிரெடிட்டார்ஸ் வித் ஃப்ளோட்டிங் சார்ஜ், அன்செக்யூர்ட் கிரெடிட்டார்ஸ். நெக்ஸ்ட் இஆர்வி ஆஃப் கிராஸ் அசெட்ஸ், ஒரு அங்கே கொடுத்த இஆர்வியும் இங்கே இருக்க இஆர்வியும் ஆட் பண்ணி டோட்டல் இஆர்வி. அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு காலம் ஆட் பண்ணும் லைபிலிட்டிக்கு முன்னாடி. ஸோ தென் வில் ஸ்டார்ட் வித் செக்யூர்ட் கிரெடிட்டார்ஸ் வில் பி நில் ஆஸ் இட்ஸ் ஆல்ரெடி பேட். அப்புறம் ப்ரிஃபரன்ஷியல் கிரெடிட்டார்ஸ். ஸோ அப்புறம் ரிமைனிங் இஸ் ஃபார் ஃப்ளோட்டிங் அண்ட் அன்செக்யூர்ட். ஸோ அடுத்து ஃப்ளோட்டிங்கு, அதுக்கப்புறமா அன்செக்யூர்டு, அதுக்கப்புறமா எஸ்டிமேட்டட் சர்ப்ளஸ் ஆஃப்டர் அன்செக்யூர்ட். ஸோ கடைசியா ஈக்விட்டி அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் மைனஸ் பண்ணால் ஃபைனல் சர்ப்ளஸ் ஆர் டெஃபிஷியன்சி வில் கெட். ஸோ அண்ட் தென் we started with a problem, right? Yeah, we started with a problem. ஒரு ப்ராப்ளம் கம்ப்ளீட் பண்ணோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் டுடே we are going to see few other topics in this. So first being preferential creditors. So நம்ம creditorsல 4 பேர் பார்த்தோம். ஒன்னு creditors with floating charge, creditors with fixed charge, and then unsecured creditors. So இந்த மூணு நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். பட் ஆனா preferential creditors I said சிம்பிளா இது கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணது சாலரிலாம் சொன்னேன். பட் டீடைலா we are going to understand what will be covered under preferential creditors. So write the heading, fresh page, preferential creditors. Important topic. Many times we got 5 marks on this, so important topic, preferential creditors. One. Point number 1. All taxes, duties, levies payable to the government. All taxes, duties, levies payable to the government within 12 days of winding up. Payable to the government within 12 days of winding up. All taxes, duties, levies payable to the government within 12 days of winding up. Point number 2. Write everything. Yeah. 12 months or 12 days. Sorry, நீங்க சொல்றது புரியல சரியா? இல்ல சார், 12 months or days. Sorry, 12 months. 12 months of winding up. So what is this point? Okay. See, preferential creditors. So if you see a liability company which is going to in loss and going to get liquidated, they'll have a lot of liabilities. அது ஒரு மேஜர் சங்க் வந்து ஸ்டாச்சுட்டரி பேயபிள்ஸ், அதாவது கவர்மெண்ட் கட்ட வேண்டிய டாக்ஸஸ், இன்கம் டாக்ஸோ, ஜிஎஸ்டியோ, எனி அதர் டாக்ஸஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் டாக்ஸஸ் ஆர் ஆல்சோ லைபிலிட்டி. லைக் ஐ சேட், இன் தட் கைண்ட் ஆஃப் அ கம்பெனி, ஸோ எல்லா லைபிலிட்டியும் நம்மளால செட்டில் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால தான் சர்டன் லைபிலிட்டியை ப்ரையாரிட்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க கவர்மெண்ட்ல. So first thing, see, government only formulating all the regulations, right? So first thing what they will do, they want to safeguard themselves. Okay,
அடுத்தவங்களுக்குலாம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் அவங்க காசை வாங்கணும் அப்படின்னு தான் அவங்க பார்ப்பாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் ப்ரிஃபரன்ஷியல் கிரெடிட்டார்ஸ் எனி டியூஸ் பேபிள் டு தி கவர்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு கொடுத்துரு, மற்றவங்களுக்கு கொடுக்குறியோ இல்லையோ ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு கொடுத்துட்டு they will get it in preferential creditors. Okay, but what is this 12 months of winding up அப்படின்னு பார்த்தா very simple. See, I would have not paid tax for last 2-3 years. Okay, there could be some litigations, அதனால வந்து கோர்ட்ல இருந்திருக்கும், நான் பே பண்ணாம விட்டுருப்பேன், பெனால்ட்டியோட அப்ப பே பண்ணலாம்னு வச்சிருப்பேன், அந்த மாதிரி that could be accumulated dues. Okay, so but ஆனா லாஸ்ட் 12 months கவர் டியூஸ் மட்டும் தான் ப்ரிஃபரன்ஷியல் கிரெடிட்டார்ஸ். 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பே பண்ணாத டாக்ஸ் அதெல்லாம் இன்னும் இருந்துச்சுன்னா that will be unsecured creditors. So tax is a preferential creditor, but which one? Only last 12 months accumulate ஆகி பே பண்ணாதது மட்டும் தான் preferential creditor. That's it guys. Next point number 2, salaries payable to employees. Salaries payable to employees of the company within 12 months of winding up. Salaries payable to employees of the company within 12 months of winding up. Bracket la exceptions hyphen MD salary workman wages, close it, hyphen MD salary and workman wages. What is this? Very simple. So இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, like I said, government is prioritizing money. Employees of the company is also priority. Okay, because see other liabilities creditors, see அவங்களுக்கு வந்து இது nothing will happen even if you don't give. So the amount is small, அவங்க பெரிய லெவல்ல இம்பாக்ட் பண்ணாது. But for employees, if you don't pay the salary, they can't even buy food, right? The bread and butter salary only, that's the only source of income. But மத்தவங்களுக்கு நிறைய கஸ்டமர்ஸ் இருப்பாங்க கம்பெனினா, பட் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு அதுதான் ஒரே சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபர்ஸ்ட் டு சேஃப் கார்ட் யுவர் எம்ப்ளாயிஸ். அன்செக்யூர்ட் கிரெடிட்டர்ஸ்லாம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல எம்ப்ளாயிஸை சேஃப் கார்ட் பண்ணணும். ஸோ தட்ஸ் வை திஸ் ப்ரொவிஷன் ஹேஸ் கம் இன். ஓகே, லைக் ஐ செட், இதுலயும் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு லாஸ்ட் 12 months கொடுக்காத சேலரி தான். பட் சி எம்ப்ளாயி வந்து 2 மாசம் சேலரி கொடுக்காட்டியே வேலை விட்டு போயிடுவான். ஸோ வந்து 1 வருஷமா கொடுக்காத சேலரி எல்லாம் வந்து ஜென்ரலி இருக்காது. ஸோ ஸ்டில் ஈவன் இஃப் இட்ஸ் தட் வி ஷுட் நாட் டேக் இட். லாஸ்ட் 12 monthsல ஒர்க் பண்ணி எது அவனுக்கு கொடுக்கலையோ அது மட்டும் தான் கம்ஸ் இன் ப்ரிஃபரன்ஷியல் கிரெடிட்டர்ஸ். ஓகே, எக்ஸெப்ஷன்ஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி எனி டவுட்ஸ் இன் திஸ் பார்ட்? சோ இதுல 2 எக்ஸெப்ஷன்ஸ் இருக்கு. என்ன எக்ஸெப்ஷன்ஸ் பார்த்தா, ஒன்னு எம்டி சேலரி. எம்டி சேலரி ஏன் அப்படின்னா, சோ சி எம்டி இஸ் நாட் அ நார்மல் எம்ப்ளாயி, ஹி வில் பி a billionaire. ஓகே, சோ அவர்லாம் வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் கிட்ட அந்த சம்பளத்தால தான் இஸ் ரன்னிங் எ ஃபேமிலி அப்படின்னு கிடையாது. சோ அந்த மாதிரி ஆளுங்களை நம்ம தூக்கிடலாம். தே கேன் பி அன்செக்யூர்ட். Okay, so MD salary is not covered under this preferential creditor. One other thing is not covered is workman wages. Okay, another reason is different. Okay, workman na yaar appdi pathina factory employees, factory la field la vela paakra employees. So generally there will be little matha employee even not well to do. So அவங்கள வந்து அவங்களே நம்ம எக்ஸ்க்ளூட் பண்றோம். பட் ஆனா அது என்ன ஏன் எக்ஸ்க்ளூட் பண்றோம்னா, இதுக்கும் மேல ப்ரிஃபரன்ஷியல் கிரெடிட்டார்ஸ்க்கும் மேல ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு. ஓகே, அதுக்கு ஈக்குவலா செக்யூர்ட் கிரெடிட்டார்ஸ்க்கு ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்ணுவோம். அதை பத்தி நம்ம தனியா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். எம்டி சேலரி ஏன் மூவ் பண்றோம்னா, அது நமக்கு தேவையில்ல அன்செக்யூர்டோட போடுறதுக்காக. ஒர்க்மேன் வேஜஸ், திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி மச் மோர் ஹையர் than preferential creditors because அவங்களுக்கு salary ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். they can't even survive if they don't get that salary for the day. So that will be much more better than preferential creditor, which we will see separately. Okay, so one other catch இதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, லிமிட்ஸ் இருக்கு. லிமிட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 20,000 and 4 months salary. So என்ன 20,000 அப்படின்னா, limits look small but still. So see, someone has salary of 10,000 வச்சுக்கோங்களேன், 12 மாசத்துக்கு கொடுக்கல, 1,20,000 வருது. whether I will get 1,20,000 as preferential creditor அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது. என்னதான் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் கேப் வந்து 20,000. So 20,000 தான் preferential creditor. 1 lakh will be unsecured creditor. அதே மாதிரி someone has only 1,000 rupees salary per month அப்படின்னா
பெர் இயருக்கே வந்து 12,000 தான் வரும். அப்படியே வந்து 12,000 ஃபுல்லாவே ப்ரிஃபரன்ஷியல் கிரெடிட்டரா இருக்கும். ஸோ வந்து மேக்ஸிமம் கேப் வந்து 20,000 தான். இன்னொரு மேக்ஸிமம் கேப் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 4 months salary தான். ஸோ வந்து இது என்ன அப்படின்னா, ஸோ சப்போஸ் ஐ டென்ட் பே salary ஃபார் லாஸ்ட் 12 months அப்படின்னா ஸோ எதுவும் எடுத்துக்க கூடாது. ஸோ நம்ம அதுல 4 months salary மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். இல்ல நான் வந்து ஒரு மாசம் விட்டு விட்டு பே பண்ணிருக்காங்க. ஸோ ஜான் பே பண்ணுவாங்க, ஃபெப் பே பண்ண மாட்டாங்க, மார்ச் பே பண்றாங்க, ஏப்ரல் பே பண்ணல அப்படின்னா என்ன ஆகும்? 6 months. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். 6 months அக்யூமுலேட் ஆகும். 1000 rupees வச்சுக்கலாம். 6,000 rupees கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. பட் ஆனா இது 20,000 விட கம்மி தான். அந்த வகையில லிமிட்டை விட கம்மியா இருக்கு. பட் ஆனா 6% நான் எடுத்துக்க கூடாது. So I have to take only 4 months. So I can only take professional credit as 4 into 1000. மீதி unsecured போயிடும். So these are the couple of limits. ஒன்னு மேக்ஸிமம் 20,000 தாண்டக்கூடாது. இன்னொன்னு எத்தனை மாசம் அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருந்தாலும் 4 மாசத்தோட அவுட்ஸ்டாண்டிங் மட்டும் தான் we can see in professional creditors. ஏன்னா எல்லா எம்ப்ளாயிஸ்க்கும் பே பண்ணணும் இல்லையா? That's it guys. Any doubts in this part? Yes. Next, right 3, leave encashment / holiday remuneration to employees. Leave encashment / holiday remuneration to employees. What is this? Leave encashment / holiday remuneration to employees. என்னது இது? This is also a preferential creditor. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லீவ் என்கேஷ்மெண்ட் என்னது? சரி, எம்ப்ளாயிஸ்க்கு இயர்லி 12 days 20 days லீவ் கொடுப்பாங்க கம்பெனில. அந்த லீவ் கூட பார்க்காம வந்து they are working. ஓகே, ஸோ அதுக்காக நான் எதுனா அவங்களுக்கு நான் சம்பளம் கொடுக்கணும். ஓகே, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரைட். சி தட்ஸ் மோர் தேன் த நார்மல் salary is putting efforts. அதுக்கு நான் பே பண்ணணும். அதுலயும் பே பண்ணாம இருந்தா எப்படி? ஸோ தட் ஆல்சோ இஸ் இன்க்ளூடட் இன் preferential creditors. Next, number 2, point number 4, compensation payable to employees under Workmen Compensation Act, comma Industrial Disputes Act, etc. Compensation payable to employees under Workmen Compensation Act, Industrial Disputes Act, etc. Next, point number 5, contribution to PF, ESI. Contribution to PF, ESI, gratuity, PF, ESI, gratuity, pension funds, etc. So what is this? So first being compensation அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, see இது என்ன Workmen Compensation Act, Industrial Disputes Act என்ன அப்படின்னா, so something happens to the workmen during the work, factory ஏதாச்சும் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கு என்ன காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு இந்த ஆக்ட்ல இருக்கு. சப்போஸ் சம் ஸ்மால் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட், ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு, ஈவன் குட் பி a death also. So even it happened, what should be the quantum of minimum compensation which you have to pay, the company has to bear அப்படின்னு இருக்கு. So this type of compensation is, see, employees losing something for the name of the company. So this is also very important to pay immediately. So this also gets covered under preferential creditors. Next பாத்தீங்கன்னா contribution to PF, ESI லாம். So like I said, like salary, this is also equally important for the employee. So whatever we are contributing to the funds for the employees, so that also comes under preferential creditors. Any doubts still here?
Next, point number 6, right? Expenses related to liquidation. Bracket la put investigation. Expenses related to liquidation, bracket investigation, under section 235 to 237 of the Act. Expense related to investigation, bracket liquidation, bracket investigation, under section 235 to 237 of the Act. So what is this? See, liquidation is an expenses. See, so if you appoint a liquidator, you have to pay salary to the liquidator. Then only he will take care of activities. So, sell advertisement cost. Expenses liquidation. So that is also a preferential creditor. See, the unsecured creditor, no one will work for me. See, suppose I want to appoint a liquidator, but I don't have money to pay liquidator, he will not come to me, right? So, expenses related to liquidation is a preferential creditor. Last point number 7. Right, point number 7. Amount borrowed for 2.2 mention pando. Amount borrowed for payment of 2 and 3. Amount borrowed for payment of 2 and 3 will also be considered as preferential creditors. Will also be considered as preferential creditors. Will also be considered as preferential creditors. What is this? Very simple. So, see, suppose the company has taken some loan, okay? Employee salary pay பண்ணதுக்காக loan எடுத்திருக்காங்க, அந்த leave encashment pay பண்ணதுக்காக loan எடுத்திருக்காங்க அப்படினா அந்த specific loans மட்டும் will be treated as preferential creditors. See, சும்மா ஜெனரலா loan எடுத்தாலாம் இல்ல, நீங்க salary கொடுக்கணும் ஸ்பெசிஃபிக்கா loan எடுத்திருந்தீங்கன்னா அது மட்டும் நம்ம preferential creditorsல எடுத்துக்குவாங்க. That's it, guys. Government wants to safeguard the employees first. So, employee sometimes companies borrow to pay salary to employees. So, that will be considered preferential creditors. That's it, guys. Any doubts in this part? Yes, sir. Next, ஒரு exception பார்த்தோம் இல்லையா? So, salary payable MD salary unsecured equal அப்படின்னு சொன்னோம். Workman wages is secured equal அப்படின்னு சொன்னோம். அதை பத்தி பார்க்கலாம். So, right, small heading, overriding preferential payments. Overriding preferential payments. What is this? Point number 1. Wages to workmen payable within 12 months. Wages to workmen payable within 12 months is treated as overriding preferential payments. Wages to workmen payable within 12 months is treated as overriding preferential payments. It is to be paid along with secured creditors. It is to be paid along with secured creditors. So, balance, if any, will be considered as preferential creditors. Balance, if any, will be considered as preferential creditors. Okay. So, like I said, workman wages is more than preferential creditors. Overriding the preferential payments generates as equal as unsecured creditors. So, secured creditors equal நம்ம treat பண்ணணும். அப்படின்னா என்னன்னு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம்.
ஸோ ஒரு கம்பெனி இருக்கு. ஓகே, ஒரு கம்பெனியில ஒரு பேங்க் லோன் இருக்கு 12 lakh rupees வச்சுக்கலாம். இப்போ வேஜஸ் டு ஒர்க்மேன் ஒரு 12 lakh rupees பே பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ கம்பெனி வந்து ஒரு வீடு இருக்கு, அந்த ஹவுஸ் வந்து பேங்க் லோனுக்கு அகேன்ஸ்டாவே தே ஹேவ் கிவன் இட் ஆஸ் என்ன சொல்றது மார்ட்கேஜ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, பேங்க் லோனுக்கு அகேன்ஸ்டா பிளெட்ஜ் பண்ணிருக்காங்க இந்த ஹவுஸை. ஓகே, 8 lakhs ஹவுஸை ஜென்ரலா என்ன பண்ணுவோம், அப்படியே அந்த ஹவுஸை கொடுத்துருவோம் பேங்க் லோனுக்கு அகேன்ஸ்டா. கரெக்டா 8 lakhs போயிடும். பட் இந்த மாதிரி ஒர்க்மேன் வேஜஸ் பெண்டிங் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. 8 lakhs ஹவுஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை 2 பேருக்கும் பாதி பாதியா பிரிச்சு கொடுக்கணும். in the proportion of 12 lakhs. ஓகே, 8 lakhs in proportion of 12 lakhs. பேங்க் லோன் 12 lakhs அப்ப 8 into 12 by 24. ஸோ இது 12 lakhs 8 into 12 by 24. ஆளுக்கு 4 லட்சம் பிரிச்சு கொடுக்கணும். ஸோ தே ஆர் ட்ரீட்டட் ஈக்குவலி டு த செக்யூர்டு கிரெடிட்டார். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் தி ஆன்சர். ஸோ இப்போ மீதி அன்பெய்ட் அமௌண்ட் இருக்குல்ல, ஓகே, பேங்க் லோன்ல அன்பெய்ட் அமௌண்ட் இருந்தா அது அன்செக்யூர்டுக்கு போயிடும். பட் ஆனா இப்போ ப்ரிஃபரன்ஷியல் கிரெடிட்டார்ல அன்பெய்ட் அமௌண்ட் இருந்தா தட் வில் பி ட்ரீட்டட், சாரி, இப்போ இந்த ஒர்க்மேன் வேஜஸ்ல அன்பெய்ட் அமௌண்ட் இருந்தா தட் வில் பி ட்ரீட்டட் as preferential creditor. That's it, guys. Any doubts on the spot? Copy this example. Sir, repeat once again. Sure. So they will be treated at par with secured creditors. இப்போ ஒரு பொருள் நீங்க செக்யூரிட்டியாவே கொடுத்தாலும் செக்யூர்ட் கிரெடிட்டார்ஸ்க்கு என்ன பங்கு போகணுமோ அதே அளவுக்கு நம்ம ஒர்க்மேனுக்கும் நம்ம கொடுக்கணும் as overriding preferential payment. ஜென்ரலா இப்போ ஒரு 8 லட்ச ரூபாய் ஹவுஸ் இருக்கு, ஒரு 12 லட்ச ரூபாய் பேங்க் லோன் என்ன பண்ணிருப்போம், நம்ம அப்படியே அந்த ஹவுஸை கொடுத்துருப்போம் பேங்க் கிட்டே, நீங்களே வச்சுக்கோங்க 8 lakhs போயிடும். பட் ஆனா இப்போ ஒர்க்மேனுக்கு கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஸோ தே பி ட்ரீட்டட் as பேங்க் லோன். இவங்களுக்கு பாதி அவங்களுக்கு பாதி பிரிச்சு கொடுக்கணும். ஈவன் இஃப் இட்ஸ் செக்யூர்ட் கிரெடிட்டார் ஸ்பெசிஃபிக்கலி பிளெட்ஜ் பண்ணியிருந்தாலும் ஒர்க்மேன் எங்க சேலரி போகல அப்படின்னா ஒர்க்மேன் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் as செக்யூர்டு கிரெடிட்டார்ஸ். தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, ஒருவேளை இப்ப இந்த இதுல என்கிட்ட ஒரே ஒரு செக்யூர் ப்ராப்பர்ட்டி தான் இருக்கு. ஸோ செக்யூர் கிரெடிட்டார் 12 லட்சம் இருந்துச்சு, ஆனா 4 லட்சம் தான் இப்ப செக்யூரிட்டியில போச்சு, மீதி இன்னும் 8 லட்சம் இருக்கு இல்லையா, அது என்ன பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ட்ரீட் as preferential creditors. These are the two things. Other things we already know. So these are the two new things which we are learning now. Okay, sir. Copy this example with the example. Next step. So please take this, read this for a couple of minutes, get good clarity, then we'll going to start with the problems in this subtopic. So idile problems paaka porom, let's have a look at it.
let's start. Let's start with the question. Just give me a minute. Take illustration 3 in new version or illustration 2 of old version of book. So I'll show this question. Take this question. For illustration 3 in page 17. If you're using new version, பழைய வெர்ஷன்ல இது illustration 2ல இருந்துச்சு. So இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு illustration 1 and 2 previous questions இருக்குல்லையா, please do that on your own. Very very simple questions. Just have a look and do it on your own. So illustration 3. So can someone read this question? Anyone please? Guys, who's the Gautam? Can you please read this question? So, a company went into liquidation. Those creditors are 36,000. This amount of 36,000 includes 6,000 on account of wages of 15 men at 100 per month or per month immediately before the date of winding up, 9,000 being the salary of 5 employees at 300 per month for the previous 6 months, rent for godown for the last 6 months accounting to 3,000. Income tax deducted out of salaries of employees, 1,000. In addition, it is estimated that the company would have to pay 3,000 as compensation to an employee for injuries suffered by him, which was contingent liability not accepted by the company and not included in above said creditors figure. Find the amount of potential creditors. Great. Okay. So take a minute to go to the question. A simple question. Preferential creditors கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நிறைய லைன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு, இதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணணும்னு பார்க்கணும்.
Next. So let's start. Write particulars and amount. Illustration 3 new, so 2 or 3, whatever it is. So it is small table or particulars and amount. So என்னலாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். So first item என்ன சொல்லிருக்காங்க, company went into liquidation 36,000 க்கு creditors இருக்கு. ஓகே, அதுல பாத்தீங்கன்னா 6,000 is on account of wages of men of 100 per month அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. Wages of men. Okay, so this we can treat it as preferential creditors. ஸோ இதுவே செக்யூரிட்டி பத்தி அப்படின்னா கொடுத்துருக்காங்க. செக்யூரிட்டி இருக்கு அப்படின்னா நம்ம இங்கே செக்யூர் கிரெடிட்டார்ஸ் மாதிரி கன்சிடர் பண்ணலாம், எக்ஸாம்பிள்ல சொன்ன மாதிரி. பட் இங்கே செக்யூரிட்டியை பத்திலாம் எதுவுமே சொல்லலையா, we can treat it as நார்மல் ப்ரிஃபரன்ஷியல் கிரெடிட்டார்ஸ். சப்போஸ் ஒரு கம்பெனியில செக்யூர் கிரெடிட்டார்ஸே இல்லைன்னா அது இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா திஸ் வில் பி ப்ரிஃபரன்ஷியல் கிரெடிட்டார் அப்படின்னா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஷியல் கிரெடிட்டார் எவ்வளோ, வேஜஸ் டு மேன். How much? 6,000 சொல்றாங்க. எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 15 எம்ப்ளாயி. ஓகே, 4 மாசத்துக்கு. ஸோ லைக் ஐ சே கரெக்டா 4 months தான் டியூ இருக்கு. ஸோ யூ கேன் டேக் 4 months. 5 மாசம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா ஸ்டில் யூ வுட் ஹவ் டேக்கன் 4 months ஒன்லி. பட் இங்க 4 months தான் டியூ இருக்கு. யூ கேன் டேக் 4 months at the rate of 100 per month. எவ்வளோ, 6,000 வருது. 20,000 கம்மி தான் per employee. ஸோ per employee எவ்வளோ, ஸோ 4 × 100 400 ரூபா தான் per employeeக்கு. ஸோ 400 ரூபா per employee, 15 employees, 6,000 under limits only. Take it. Next, salary to employees. ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ எம்ப்ளாயீஸ், 5 employees. ஓகே, பட் என்னது 300 for 6 months. 6 months நம்ம எடுத்துக்க முடியுமா? நோ, எடுத்துக்க கூடாது. எவ்வளோ எடுத்துக்கணும், 4 months மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும். ஸோ இட் வில் பி 4 months into 500 into 5 employees. This, sorry 500 இல்ல 300 இல்லையா. ஸோ 4 months into 300 into 5 employees, which is again 6,000. 6 monthsக்கு எடுத்துக்க கூடாது, 4 மாசத்துக்கு தான் எடுத்துக்கணும். Any doubts still here? Yes sir. Next, so next என்ன இருக்கு, rent for godown for last 6 months 3,000 னு சொல்லிருக்காங்க. Is this a preferential creditor? Yes sir. Yes or no? No. So இத எடுத்துக்க கூடாது. Next என்ன இருக்கு, income tax deducted out of salaries. என்னது, anything payable to government. கரெக்ட்டா, income tax also payable to government, TDS கட்டணும் இல்லையா. So that comes under preferential creditors. ஸோ இது வந்து எப்போ டிடெக்ட் பண்ணதுன்னு சொல்லலை. போன வருஷம் டிடெக்ட் பண்ணதுன்னா தேவையில்லை, பட் இதில் போடல. பட் ஜென்ரலாக லேட்டஸ்ட் தான் இருக்கும். ஸோ டிடிஎஸ் ஆஃப் சேலரி ப்ரிஃபரன்ஷியல் கிரெடிட்டார், டிடிஎஸ் ஆஃப் சேலரி 1000. நெக்ஸ்ட் வேற என்ன சொல்றாங்க, இன் அடிஷன் டு தட் என்ன ஆகுது, பே காம்பன்சேஷன்ஸ் ஃபார் இன்ஜுரிஸ் சஃபர்ட் பை ஹிம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒர்க்மென் காம்பன்சேஷன் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம்ல, இந்த ஆக்ட்ல இருக்கு அப்படின்னு, அதுல கவர் ஆகிடும். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ அ டிஃபரன்ஷியல் கிரெடிட்டார். ஸோ ரைட், ஒர்க்மென் காம்பன்சேஷன் 3,000. ஸோ டோட்டலி 16,000. ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ அது வந்து முன்னாடி இன்க்ளூட் ஆகல, இப்போ தனியாக இருக்கு. இப்போ நம்ம கொண்டு வரணும் அதை. ஸோ ஆஃப்டர் கெட்டிங் இட் 16,000. தட்ஸ் இட். ப்ரிஃபரன்ஷியல் கிரெடிட்டார்ஸ் டோட்டல் இஸ் 16,000. That's it guys. Copy this.
So we'll take a break for 5 minutes. So we'll join back at 8 o'clock and then discuss the other problems in the chapter. Copy this meanwhile. Okay, sir. Just a minute.
So let's start. So we had understood what is preferential creditors. So we'll move to the next question. Just give me a minute. Next question is just illustration 15. Let me share the screen. So sorry. So illustration 15 in new version. Old version it will be in illustration 13. A couple of problems were added in the new version, so it became numbers became changed. So illustration 15 in new version, illustration 13 in old version. So someone please read this question. Illustration 13. Yeah. From the following particulars, prepare a statement of affairs and the deficiency of the Equipment Limited, which went in liquidation on December 31st, 2016. 3,000 equity shares of 100 each, 80 paid up, rupees 2,40,000. 6%, 1,000 shares of 100 each fully paid up, 1 lakh. Less calls of arrears, minus 5,000 and 95,000. 5% debentures having floating charges on the assets, interest paid up to June 30, 2015, 1 lakh. Bondage on land and buildings, 80,000. Trade creditors, 2,65,500. Owing for wages, 20,000. Secretary salary at 5,000 per month, owing 3,000. Managing director's salary at 1,500, owing 6,000. Assets, estimate to produce and book value. Land and buildings, 1,30,000 and 1,20,000. Plant, 1,30,000 and 2 lakhs. Tools, 4,000, 20,000. Patents, 30,000, 50,000. Stocks, 74,000, 87,000. Investment in hands of a book of bank for an overdraft of 1,90,000, 1,70,000, 1,80,000. Book debts, 60,000, 90,000. On 31st December 2010, the balance sheet of the company showing a general reserve of 40,000, accompanied by a debt balance of 25,000 in the profit and loss account. In 2011, the company made a profit of 40,000 and declared a dividend of 10% on equity shares. The company suffered a loss of 1,09,000 beside loss of stock due to fire of 40,000 during 2012, 2013, and 2014. For 2015, accounts were not made. The cost of winding up is expected to be 15,000. Okay. Great. Good question. So இதில் ரெண்டு கேட்டிருக்காங்க. ஒன்று ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ், இன்னொன்று ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் டெஃபிஷியன்சி. ஸோ இப்போ கீழே ஒரு கதை மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களே இந்த பேராகிராஃப், இது எல்லாமே டெஃபிஷியன்சிக்கு தான். ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் போடுறதுக்கு எதுவுமே தேவையில்லை இந்த கதையெல்லாம். Statement of deficiency ஒன்று இருக்கு. We are going to learn it in this problem. So first statement of affairs which we already know, அதுக்கப்புறம் தான் deficiency.
So see, quite simple. So we are already in the format the preferential creditors take 5 minutes. You first prepare statement of affairs, then we'll continue. Then we'll see the solution together. So statement of deficiency, we'll see new. So we have not seen it. But statement of affairs, same format, have a try. So do it for 5 minutes. Then we'll discuss together. So start with particulars column and ERV column. Particulars ERV. So the first assets. So assets not specifically pledged. அதுக்கப்புறம் assets specifically pledged. அப்புறம் liabilities அப்போ இன்னொரு column add பண்ணோம். So order unsecured with fixed charge, preferential, floating charge, unsecured, கடைசியா share capital. Finally we get final surplus or deficiency. So 5 minutes, should be able to complete this in 5 minutes.
Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, Sriram. Good morning, everyone. Sriram, class முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஃப்ரீ ஆனதுக்கு அப்புறம் கால் பண்ணேன். Okay, sir. Yes. Have you completed it? So let's look at the solution. So statement of affairs, as I said, 2 columns under that, particulars and amount. First column in assets which are specifically pledged. Assets which are specifically pledged. அதுக்கு கீழ என்னலாம் வரணும்? Let's look at. So இப்போ என்னலாம் assets இருக்கு? இங்க மேல கொடுத்திருக்க எல்லாமே liability, கீழ கொடுத்திருக்க எல்லாமே asset. So என்னலாம் asset இருக்கு? First assets which are not specifically pledged. Sorry, which are not. First land and building. Is land and building pledged or not? சொல்லுங்க, pledged or not? Pledged. ஏன்னா இங்க mortgage on land and building இருக்கு இல்லையா, so it is pledged. அது எடுத்துக்கூடாதீங்க. Next plant. Plant, is it pledged or not? Plant, is it pledged or not? No. So we can take it. How much? What I have to take? I have to take ERV. How much is that? 1,30,000. Next. What next? Next, tools. Tools, is this pledged? No. இருக்க assetல ஒரே pledged asset land and building மட்டும் தான், வேற எதுவுமே pledged கிடையாது. ஒரே floating charge இருக்கு, அது நமக்கு தேவையில்லை இப்ப. So plant எழுதியாச்சு, tools non pledged. Write that 4,000. Next, patents எவ்வளோ? 30,000. Patents 30,000. And then stock எவ்வளோ? 74,000. Next என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Investments in hands of a bank for overdraft. So this is pledged. Okay. So investment இருக்கு, அது பேங்க் கிட்ட overdraft 1,90,000 இருக்கு, அதுக்கு அகைன்ஸ்டா pledge பண்ணிருக்கோம். So இதை நம்ம எடுத்துக்க முடியாதுங்க. This is also pledged. முன்னாடி land and building, இங்க investments against overdraft, இதுவும் pledged. Next எனக்கு book debts 60,000. Totally 2,98,000. 2,98,000. Anything else here? Anything else? Okay. So calls in arrears. Calls in arrears na என்னது? What is calls in arrears? So suppose, say, like I said, when I issue shares, நீங்க 12th லேயே படிச்சிருப்பீங்க, மல்டிபிள் ஸ்டேஜஸ் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன், அலாட்மெண்ட், ஃபர்ஸ்ட் கால், செகண்ட் கால் எல்லாம் இருக்கும். கரெக்டா? ஸோ சம் கால்ஸ் இன் அரியர்ஸ்னா என்னது? ஸோ நான் வந்து அப்ளிகேஷன் அலாட்மெண்ட்லாம் போயிட்டேன், இன்னும் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கொஞ்சம் பே பண்ணல. இந்த இடத்துல ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இன்னும் 5,000 பே பண்ணல. ஓகே, சரி, என்னைக்கா இருந்தாலும் நம்ம இது கொஞ்சம் டீடைல்டா பார்ப்போம் இந்த எண்ட் ஆஃப் தி சாப்டர்ல. They have to pay for the company, correct? See, they subscribe to the shares, so they have to pay for the company. So in a way, that is also an asset to the company. That also money will come to the company. Calls in arrears நம்ம shareholders கிட்ட இருந்து வாங்கலாம். So which is again 5,000. So add this also, calls in arrears. Totally 3,000. Any doubts still here? Any doubts till this part?
So people might have missed this calls and arrears included. இதை மிஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா இதுவுமே நமக்கு ஒரு receivable தான் from shareholders. Next என்ன assets which are specifically pledged. இதுல என்ன வரும் இப்போ small table, so இங்க போட முடியாது, சைடுல போடுறேன். Particulars, gross liability, ERV, எப்படி வேணா ஆர்டர் எழுதிக்கலாம், nothing, not a problem. Surplus, efficiency. அது ஃபர்ஸ்ட் பர்டிகுலர்ஸ் கீழே இன்னொன்று பர்டிகுலர்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன வரும், என்ன ஐட்டம், லேண்ட் அண்ட் பில்டிங். Land and building. So what is the liability? Liability 80,000. EIB எவ்வளோ 1,30,000. So let's take both. Liability 80,000. EIB 1,30,000. என்ன ஆகுது? There's a surplus of 50,000. So liability விட asset அதிகமாக surplus. Next, another investments. Investments என்ன இருக்கு? Investments in the hands of a bank for overdraft of 1,92,000. So எவ்வளோ இருக்கு? 1,90,000 liability overdraft. அதுல EIV 1,70,000 for investment. So investment liability 1,90,000, ERB 1,70,000. So another there is a deficiency of 20,000. Efficiency of 20,000. If we add it up, total row 2,70,000, 3,50,000 and 20. That's it, guys. Any doubts in this part? This table, we continue. No doubts. Okay. So now write. So I don't want to write type. So already in the format la copy பண்ணிக்கலாம். Okay, copy பண்ணிக்கலாம். Estimated assets available for this, that. So எவ்வளோ வருது? Estimated assets surplus எவ்வளோ? 50,000. Oh sorry, இது அடுத்த லைன் ஐட்டம். ஓ இது வந்து estimated surplus on assets specifically pledged. $50,000. So இப்போ இதை ஆட் பண்ணா 3,53,000. Any doubts still here? So next, let's first copy paste the entire format. Next, summary of gross assets போடணும். How much summary of gross assets? So EIV of assets not specifically pledged எவ்வளோ? 3,03,000. EIV of assets specifically pledged எவ்வளோ? 3 lakh. So total is
6,03,000. So somebodyயும் போட்டாச்சு. அங்க 3,03,000, இங்க ஒரு 3 lakh, மொத்தமா 6,03,000. Next. What next? Next liability side. So இப்போ 3 காலம் வரணும் இங்க. So இங்க cross left காலம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். Okay, so first starts with secured creditors with fixed charge. எவ்வளோ? இது இங்க நீ 0 தான் போடணும், ஆல்ரெடி பே பண்ணியாச்சு. இங்க எவ்வளோ? Gross liability minus deficiency. உங்களுக்கு எவ்வளவு செட்டில் பண்ணும்? 2,50,000 தான் செட்டில் பண்ணும். மீதி 20 டெஃபிஷியன்சி எங்க போகணும்? அன்செக்யூர்ட் கிரெடிட்டார்ஸ்க்கு போகணும். இப்போதைக்கு அதை நம்ம அன்செக்யூர்ட் கிரெடிட்டார்ஸ்ல போட்டுக்கலாம். மீதி இருந்துச்சு அதை ஆட் பண்ணி போடணும். ஸோ செக்யூர்ட் கிரெடிட்டார்ஸ் எவ்வளோ? 2,17,000 சொல்லக்கூடாது. You have to tell it as only 2,50,000 because only that much is settled there. Balance went to unsecured creditors. Did you understand this point? Next, preferential creditors. So unsecured creditorsல இங்கேயும் போடணும், பட் வேற ஏதாச்சும் இருந்தா அதை ஆட் பண்ணி போடணும். அது அப்ப பாத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் preferential creditors. இப்போ என்னெல்லாம் கிரெடிட்டார்ஸ் இருக்கு முதல்ல கம்பெனிலன்னு பார்க்கலாம். என்னெல்லாம் இருக்கு? ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இருக்கு, லாஸ்ட் ஐட்டம். ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸும் கடைசியா தான் வரும். நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு? கிரெடிட்டார்ஸ் வித் ஃப்ளோட்டிங் சார்ஜ் டிபெஞ்சர்ஸ், அதுவும் லாஸ்டா தான் வரும். மார்கேஜ், லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் செக்யூர்டு எழுதியாச்சு. ட்ரேட் கிரெடிட்டார்ஸ் அன்செக்யூர்டு லாஸ்டா தான் வரும். ஓயிங் ஃபார் வேஜஸ். ஓகே, ஸோ இங்க வேஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க 20,000 rupees. அதை நம்ம ப்ரிஃபரன்ஷியல் எடுத்துக்கலாம். ஸோ ப்ரிஃபரன்ஷியல் ஏன்னா இப்போ காசு இருக்குல்ல. See, if I don't have money, I will take it with secured creditors. I have money, so take it in preferential creditors. இது ஒண்ணு. வேற என்ன இருக்கு? செக்யூரிட்டி salary எடுக்கணுமா கூடாதா? Should I consider or not? Yes or no? Yes, security is also employee. MD salary should I consider or not? No, sir. Yes, sir. Should I consider or not? No, sir. No. So, no. So, இது ரெண்டும் தான் வரணும். So, owing for wages, security salary. இது ரெண்டும் மட்டும் தான் preferential creditors. So, என்ன பண்றேன்? சின்னதா ஒரு ஒர்க்கிங் நோட்ல போட்டுக்கிறேன். இங்க கொஞ்சம் ஒரு 10-15 லைன் கேப் விட்டுட்டு இந்த ஒர்க்கிங் நோட் போடலாம். Working note number 1, preferential creditors. எவ்வளவு வருது preferential creditors? ஒன்னு owing for wages, wagesனு போட்டுக்கலாம் 20,000. இன்னொன்னு என்னது? secretary salary. Security salary எவ்வளோ? How much I have to put here? சொல்லுங்க. செக்யூரிட்டி salary எவ்வளவு எடுத்துக்கணும் preferential creditorsல? How much? Only 2,000. Why 2,000? அவங்களுக்கு நான் பே பண்ண வேண்டியது 3,000. ஓகே, பட் ஆனா இட்ஸ் accumulated for 6 months. எப்படி சொல்றேன்னா 500 per month அப்படின்னு சொல்றாங்க. So 500 per monthனா 6 monthsக்கு அக்யூமுலேட் ஆனாதான் 3,000 வரும். ஆனா நம்ம 6 months கணக்கு எடுத்துக்க கூடாது. நம்ம limited to 4,000. So 4 months. So 4 monthsக்கு மட்டும் தான் இங்க வரும். So secretary salary 4 months into 500.
22,000. அப்ப மீதி என்ன ஆகும்? மீதி 1,000 rupees salary என்ன ஆகும்? I have to consider unsecured creditors. மறந்துடாதீங்க, unsecured creditors நிறைய ஐட்டம் இருக்கு பண்ட பாக்கிறதுக்கு. I have to consider it with unsecured creditors. MD salary அதுவும் unsecured creditors. So preference creditors is only 22,000. So I'm taking it here. 22,000. So now 6,03,000 இருந்ததுல 22 போச்சுனா, sorry 6,03,000 இல்ல, இது 3,53,000 இருந்ததுல 22 போச்சுனா 3,31,000. Copy this first. Any doubts in this part? Yes. So unsecured creditors papadappo, we have to be careful. Many things to consider. Next another creditors with floating charge. என்ன இருக்கு creditors and floating charge questionல? இது முடிஞ்சது இது எல்லாமே ஒண்ணுதான். 5% debentures தான் இருக்கு. Having a floating charge on assets. Interest paid up to June சொல்லிருக்காங்க. So first இது எவ்வளவு amount? 1 lakh. Okay. So இங்க இன்னொரு cash என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, there's a interest paid part. Okay. So நான் 1 lakh வந்து I have considered only till June. Okay. நான் ஜூனுக்கு அப்புறம் இன்ட்ரெஸ்டே பே பண்ணல. இப்ப liquidation எப்போ நடக்குது? When the liquidation is happening, மேல எழுதிருக்காங்க பாருங்க. டிசம்பர். இப்போ என்ன பண்ணணும், நம்ம இதுக்கு நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டி ஆகணும். 5% இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டணும் இல்லையா? சோ ஜூலைல இருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் 6 மாசத்துக்கு நான் இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டல. அதுவுமே will come under creditors with floating charge. சோ அது 1 lakh plus அதோட இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் 6 months ரெண்டையுமே நம்ம எடுத்துக்க போறோம். சோ அதுக்கும் சின்ன வர்க்கிங் நோட் மாதிரி போட்டுடலாம். சோ வர்க்கிங் நோட் நம்பர் 2. Creditors with floating charge. How to do it? First debentures. Debentures எவ்வளோ? 1 lakh. அதுக்கப்புறம் interest on debentures. How much is this? 5%. So 1 lakh into 5% into 6 equal 2,500. So totally 1,02,500. $1,02,500. So totally here 1,02,500. Next, estimated surplus or deficiency as against floating charges 2,28,500. Any doubts in this? Next, unsecured creditors. Unsecured creditors la நம்ம deficiency மட்டுமே 20,000. இன்னும் நிறைய ஐட்டம் இருக்கு. சோ நான் 20,000 எடுத்துங்க. சோ நம்ம working note போட்டு டீடைலா கண்டுபிடிக்கலாம். சோ working note 3. Unsecured creditors. How much is that? So right, working note 3. Unsecured creditors. என்னடா இது unsecured creditors நம்ம பார்த்தல?
first deficiency இருக்கு இல்லையா, deficiency of secured creditors. Secured creditors எவ்வளோ? அதுவே how much was that? Tell me guys. Please see and tell me how much is the deficiency in secured creditors. 20,000. Next, preferential creditor la the secretary salary இருந்துச்சுல, the secretary salary 3,000. ஆனா நம்ம எவ்வளவு எடுத்துட்டோம் preferential creditor க்கு? only 2,000. so அப்ப அந்த மீதி 1,000 secretary salary. Next, MD salary இருந்துச்சுல நம்ம எடுத்துக்கல எங்கேயுமே, so அது ஒரு 6,000. Next, இந்த மூணு போச்சு, ஒன்னொன்னா பார்க்கலாம். இது தேவையில்ல, இது இல்ல, இது இல்ல, இது இல்ல. trade creditors நம்ம எங்கேயுமே எடுத்துக்கல இல்லையா, that is 2,65,500. 2,65,500. So any other item? எதுவும் இல்ல. That's it guys. Just a second. I'll just once confirm. Okay, that's it guys. Copy this. Let me share the screen. So totally எவ்வளோ? 2,92,500. Copy this. Any doubts in this? This is a very important part. So take a minute to copy this. So totally 64,000 negative. So அதாவது காசு இல்ல, unsecured creditors கொடுக்கிறதுக்கே நமக்கு கரெக்டான காசு இல்ல, deficiency. இங்க surplus, இங்க deficiency. இந்த வேர்டை மட்டும் பிராக்கெட்ல போடலாம். இந்த இடத்துல deficiency மட்டும் பிராக்கெட்ல போடுங்க. So that's you know that it's a deficiency. So இப்ப ஆல்ரெடி நமக்கு 64,000 deficiency, ஷேர் கேபிட்டல்லாம் கொடுக்க வாய்ப்பே இல்ல. But just let's put the calculation alone. So preference share capital எவ்வளோ? Preference share capital எவ்வளோ? Take 1 lakh.
ஏன் அப்படின்னா 5,000 நாங்க அசெட்ல வாங்கியாச்சு இல்லையா, கால்ஸ் அண்ட் இயர்ஸ்க்கு சொல்லி 5,000 ரூபாய் நாங்க வாங்கிட்டேன். ஸோ அதனால இப்ப 1 lakh கிராஸ்ல போட்டுக்கலாம். ஸோ 1 lakh equity share capital 2,40,000. ஸோ ஃபைனல் நெகட்டிவ் எவ்வளோ, ஃபைனல் டெஃபிஷியன்சி 4,04,000. Copy this. If you want to cross check this formula, that also we can do. So இங்க gross liability இப்ப எவ்வளவு வருது, unsecured creditors சேர்த்தா எவ்வளவு வருது gross liability, இது plus இது plus 6,67,000 வந்துச்சு. ஸோ நமக்கு அங்க எவ்வளவு வந்துச்சு, அசெட் எவ்வளவு வந்துச்சு 6,03,000. ஸோ என்னாச்சு 6,03,000 minus 6,67,000 will getting us 64,000. correct, cross check பண்ணியாச்சு. copy this. Any doubts in this part? So நம்ம பார்த்தது only statement of affairs, statement of deficiency னு ஒன்று இருக்கு, அதுவும் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு. Any doubts? Everyone copy till here? Guys, you are audible? Copy பண்ணியாச்சா full-ஆ? Not yet. Okay. Can we continue? So next is start in a fresh page. Statement of deficiency. Write the heading. Statement of deficiency. So என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா statement of deficiency அப்படின்னா ஏன் இந்த deficiency வந்துச்சு, statement of surplus or deficiency சொல்லலாம். அதை சர்ப்ளஸோ டெஃபிஷியன்சியோ எதுனால வந்தது அப்படின்னு பார்க்கலாம். சி கம்பெனியை ப்ராப்பரா மேனேஜ் பண்ணியிருந்தோம்னா டெஃபிஷியன்சி வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. கரெக்டா? ஸோ தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ரீசன்ஸ் வை த டெஃபிஷியன்சி கேம்.
ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இட் குட் பி ஆன் அக்கவுண்ட் ஆஃப் லாட் ஆஃப் லாசஸ். ஓவர் த இயர் நிறைய லாஸ் வந்துச்சு, டெஃபிஷியன்சி வந்திருக்கு. It would be because of some sudden losses. திடீர்னு ஒரு earthquake, abnormal loss ஏதோ வந்துருச்சு, டெஃபிஷியன்சி வந்துருச்சு. Or it would be because of some sudden fall in the prices. வந்து நம்ம கம்பெனியை க்ளோஸ் பண்ண போறேன், இப்ப அசெட்ஸ் செல் பண்ணும் இல்லையா, அதுல எனக்கு கரெக்டான அமௌண்ட் வரல. அதாவது இப்ப இந்த இருக்கு இல்லையா, அந்த அசெட்ஸ் நாட் ஸ்பெசிஃபிக்லி பேசலாம், அதெல்லாம் விற்கும் போது எனக்கு கரெக்டான அமௌண்ட் வரல, அதனாலேயும் டெஃபிஷியன்சி வரலாம். இந்த மாதிரி நிறைய இல்ல அப்படின்னா வந்து கம்பெனி ப்ராஃபிட் பண்ணிச்சு, நான் ரொம்ப ஓவரா டிவிடெண்டா கொடுத்துட்டேன், ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டேன், அதனாலேயும் டெஃபிஷியன்சி வரலாம். So there are multiple reasons why deficiency is coming. Okay, சர்ப்ளஸ் வரதுக்கும் நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கு. திடீர்னு அப்நார்மல் ப்ராஃபிட் இருக்கலாம், பம்பர் சேல்ஸ் இருக்கலாம், நிறைய சில கம்பெனில வந்து ப்ராஃபிட்டே இருக்காது, ஆனா லேண்ட் எல்லாம் வித்தானா நல்ல மணி இருக்கும், அந்த மாதிரி சர்ப்ளஸ் வரலாம் அக்யூம் லாஸ்ட் கம்பெனில கூட. சோ இந்த எந்த மாதிரி ரீசனா வேணா இருக்கலாம். சோ டெஃபிஷியன்சியா இருக்கலாம், சர்ப்ளஸா இருக்கலாம், அதுக்கு நிறைய ரீசன்ஸ். சம்டைம்ஸ் வந்து மிக்ஸா இருக்கும். டெஃபிஷியன்சி 10 lakhs இருக்கும், சர்ப்ளஸ் ஒரு 6 lakhs இருக்கும், நெட்டா 4 lakh டெஃபிஷியன்சி வரும். சோ இப்ப நம்ம டெஃபிஷியன்சி பார்த்தா எல்லாமே தப்பாதான் நடந்துச்சுன்னு அர்த்தம் இல்ல. ஒரு 4 விஷயம் தப்பா நடந்திருக்கும், 2 விஷயம் கரெக்டா நடந்திருக்கும், மிக்ஸா வந்து எப்படி வேணா இருக்கலாம். ஓகே, சோ that surplus or deficiency is contributed by lot of things. Okay, so statement of deficiency or surplus heading இருக்கும் இல்லையா, அதுல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, so we are going to see what are the items which contributed to deficiency, okay, and what are the items which we contributed to surplus அப்படின்னு நம்ம தனித்தனியா எழுத போறோம். இந்த வருஷம் லாஸ் வந்துச்சு, இந்த வருஷம் ப்ராஃபிட் வந்துச்சு, இந்த வித்ததுல காசு வந்துச்சு, அந்த மாதிரி டீடைலா ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம். That is only statement of surplus or deficiency. Okay, we'll see the format of the statement and all detailed in next class. So one other important thing is note that see ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்கணும் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு. ஓகே, எப்படின்னு சொல்றது அப்படின்னு. Did you understand what I told till here? Yes or no? Okay, so ஒரு கம்பெனி வந்து இப்ப அக்யூமுலேட்டடா ஒரு சர்ப்ளஸும் டெஃபிஷியன்சியும் இருக்குன்னா, டேக் கம்பெனிஸ் லைக் டாடா. ஓகே, அவங்கலாம் கம்பெனி ஆச்சு 100 வருஷம் ஆச்சு. ஓகே, சோ ஒன்னா எழுத முடியுமா? 1993ல இவ்வளவு ப்ராஃபிட், 1945ல இவ்வளவு லாஸ், ஒன்னா எழுத முடியுமா? ஸ்டேட்மெண்ட்டே 10 பேஜ்க்கு போகும். கேன் ஐ டூ தட்? நோ. சோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, கட் ஆஃப் வச்சுப்பேன். லாஸ்ட் 3 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி என்ன பொசிஷனோ அது அப்படியே எழுதிருப்பேன். லாஸ்ட் 3 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த பொசிஷன் இருந்துச்சு, சர்ப்ளஸ் ஆஃப் 10 lakhs இருந்துச்சு, ஆனா இப்ப டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் 4 lakhs. இந்த 3 இயர்ஸ்ல என்ன நடந்துச்சோ அதை மட்டும் கவர் பண்ணுவேன். ஓகே, சோ இப்ப ஒரு கம்பெனில அக்யூமுலேட்டட் ப்ராஃபிட் 20 ரூபா இருக்கு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவேன்னா, 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன நடந்துச்சு, எவ்வளவு இருந்துச்சுன்னு பார்ப்பேன். 6 ரூபாய் இருந்துச்சு. சோ அந்த 6 ரூபாய் தான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்டா வச்சுக்குவேன். அந்த 6ல பிளஸ் பண்ணிட்டே வருவேன். அதுக்கப்புறம் இவ்வளவு ப்ராஃபிட், இவ்வளவு டிவிடெண்ட் அப்படின்னு பிளஸ் பண்ணிட்டு வருவேன். ஏன் அப்படின்னா அந்த 6 rupees வந்து வருஷமா வந்து இருக்கும், ஒன்னொன்னா நம்ம வந்து பார்த்துட்டே இருக்க முடியாது. ஸோ டேக் அ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் 3 years ஆர் 5 years கொஸ்டின்லேயே கொடுப்பாங்க. அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ரைட் 1 by 1 and get at the final surplus or deficiency. That's it, guys. Any doubts still here? No, sir. Okay. So yeah. So next class we'll see the format for this deficiency surplus. So அது முடிச்சிட்டு we'll be looking at problems in this regard. So இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் 2 விஷயம் இருக்கு. ஒன்னு liquidated final statement of accounts, very simple, and then இன்னொன்னு list to be contributories ஒன்னு இருக்கு, அதுவும் very simple. So we will close that. So in probably next 2 classes we'll be closing liquidation, and then we'll be starting with other chapters. For other chapters there's another faculty, so he'll be taking the few other chapters, banking, insurance, not specific idukku and the specialized faculties that we'll be taking. That's it, guys. Thank you, guys. Thank you. Sir. Sir. Thank you. Yes, tell me. Sir, in the sheet மட்டும் share பண்றீங்க, excel sheet. Is it liquidation sheet மட்டும் Excel? Okay, sure. I'll send it in WhatsApp. Okay.